Hi everyone, my name is Tammy and I am part of LaChiMoLaLa. You guys, I'm so excited to talk about this content, and I know a lot of you guys are beginning kind of like just to know Beth and me, and which is really exciting. And also, we're learning about EXO, and watching a lot of EXO content. And when we do the solo work, you guys are going to get to know us really quickly. Let me tell you guys. All right, so I am a huge workout junkie. I don't look like it because I'm not super ripped. I mean, I wish I had a lot of muscles to show you, but I don't. I love to eat as well. They say that working out is 20% and eating is 80% of your diet. So you have to eat well in order to get those rock, rock, rock abs, or nice washboard abs. I don't know what what I mean, but anyway, but for me, like I do it mainly for my health. I don't do it because someone told me to. I mainly work out because I want to live a nice long life, like to be just enjoy life, right? And so enjoy life, be happy, not have anyone to worry about me, and plus, obviously I'm a woman, and I'm that type of person who is very independent, and I don't want my husband to always be around when I can't pick up stuff, right? So for me, it's more a little bit of the pride stuff. But I just love lifting weights. That's just who I am. And of course, I hate cardio. So but that's a little bit about me, and the reason why we're here is because we're watching a workout video with EXO's Kai, and hopefully you guys will enjoy this video because I know I will enjoy this video. And it looks like this is an introduction for Kai and about the deadlift. So the video is titled "Increase Lower Back Strength by Deadlift." And you guys might wonder, what is a deadlift? It sounds weird and it sounds intimidating, and it's just like, I mean, just it's like two words put together, right? Dead then lift, so basically, in our daily lives, it's very functional. Whenever you pick up something, you are deadlifting something, So I was going to demonstrate what a deadlift is, but in the video, I'm sure it'll be, demonstrated. But, it'll be very interesting to see what they define it and whatnot. But, every day we deadlift. We really do, So, yeah, just imagining picking up a pencil from the ground. You're deadlifting something, But it's the way that you're picking up the item. So, pretty much the points of performance of a deadlift is pretty much like weight in the heels. I mean, if you're doing a deadlift, there's different types of deadlifts, you guys. There's the conventional deadlift with just a barbell. There is the deadlift with a trap bar. And so you're picking up weights from the ground. So we're going to talk about the conventional deadlift. As I was checking the sound, it looked like Kai was doing the conventional. Oh, why can't I not talk today? Oh my gosh. Conventional. He's doing the conventional deadlift, with a barbell. So basically, the points of performance for that is weights in the heels. You want, in the setup before you start your rep, you want your shoulders to be slightly in front of the bar, So when people say, put your back into it, no, never put your back into it, because you can really hurt your back when you're weight training while doing the deadlift, okay? So you really want to feel your hammies, and put that weight in your heels, because that's what you guys are working out. You guys are working out your lower body,
So anyways, I'm really excited to get into this video. Oh, and I should mention, like, oh, why is this girl giving out advice and blah blah blah. I mean, this is just my experience that I've learned over the years. I've worked out for quite some time already. I want to say like 7 years. I think 7 years is a pretty long time, right? And so I am certified. Again, I may not look like it, but I was just, it's one of my favorite topics that I just absolutely love. So I love working out, I love watching workout vlogs and constantly learning, and especially watching our K-pop idols work out. So anyways, that is my spiel. I took forever explaining. So yeah, let's watch the video together, you guys. I'm super excited. 더 맛봐도 되나요? 아니 그럼 한 번만 맛보려고 그러는데 엉덩이로 엉덩이 나오 그렇지 그냥 이렇게 엉덩이를 넣는 거야 오늘 쭉 이렇게 말 많이 하는 거 처음이에요 진짜한테 말 한마디도 안 시키죠 김종국 김종국입니다 김종국 So this guy must be famous because he has like a lot of subscribers, by the way. Yeah. 자 오늘은 엑소의 카이가 또 이렇게 김종국에 나왔습니다. 저는 어색함이 없는 게 같은 체육관이에요. 네네 맞습니다. 우리 평소에도 많이 보고 일단은 이 운동에 대해서 먼저 얘기하기 전에 카이가 일단 좀 앨범이 나옵니다. 네 반갑습니다 구독자 여러분 저는 카이라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 11월 30일 날 피치스라는 Ugh, this song is so dreamy. Like, please. 잔소리가 너무 하고 싶었었는데 체육관 꼰대 스타일로 카이가 뭐 저한테 형 뭐 이런 부분은 어떻게 할까요? 뭐 묻지 않는 이상 관여하지 않습니다. 사실 형이랑 두세 번 정도 해봤어요. 저 같은 헬린이가 따라할 수 있는 루틴이 아니다. 게스트니까 마스크 벗어도 괜찮습니다. 괜찮나요? 괜찮아요. 카이를 제가 예전에 보면서 많이 느낀 거는 저희 어릴 때 같은 느낌. 웃어? 옛날 사진 보내줄게. 봐봐. 터보 때, 요 나이 때 약간 카이 느낌이 살짝 있었는데. Oh my gosh, what? Cute. 뭐냐면 이 카이도 몸이 좋아야 되는 얼굴이에요. 뭔지 알아요. 이런 얼굴 결들이 몸이 좋아야 배신감 느끼지 않는. 약간 값지고. 그렇죠. Okay. Let's be real, you guys. Kai has the perfect face structure. So 운동을 하는 목적. 평상시에는 일단은 두 가지 때문에 하는데 하나는 건강, 디스크가 있어. 그러니까. 두 번째는 이제 춤추기 위해서 각자 이제. Okay, so I remember you guys mentioning that Kai has back problems. So it's very important for him to learn what the deadlift is. And I know like a lot of you guys might be like, no, he shouldn't learn the deadlift. He could hurt his back. No, actually, it's very important for him to learn how to deadlift correctly so that he doesn't hurt his back like ever. Especially it's a very functional movement. So he needs to know how to do the deadlift correctly. So this trainer is gonna talk about it. 컨셉에 맞춰가지고 예쁜 몸을 만들어야 되니까 요즘에 이제 앨범 준비한다고 제가 사실 운동을 거의 할 시간이 없었어요. How does he even get time anyways? He's so busy. 저는 이제 개인적으로 가수였고 똑같은 고민을 했었어요 처음에. 운동했던 이유도 똑같고 춤도 춰야 됐었기 때문에 저도 예전에 춤을 굉장히 맞아요. 좋아했던 사람이고 춤을 많이 췄었기 때문에 이제 몸이 너무 이제 좀 둔해지고 춤출 때 이제 좀 다른 사람들하고 좀 이질감이 느껴질까봐 이제 고민을 많이 했는데 사실 춤이라는 게 각도나 이런 게 이 사람의 관절을 생각하면서 전혀 기초적으로 이 근육을 만들어 놓지 않으면 갑작스러운 몸 동작에서의 부상이 굉장히 많이 와요. 진짜 많이 와요 요즘에. That is so true, you guys. It's so important. I mean, a lot of people think that, you grow your muscles and, you won't be able to dance well or whatnot. That is so not true. Like, ugh. Yeah, there's a lot of misconceptions out there, which is crazy. So, I'm loving this video so far, you guys. It's good.
특히 운동이 끝나고 허리가 아프기보다 네. 확실히 유연성이 좀 떨어지는 느낌 많이 유연성. 있어요. 좀 그것 때문에 춤출 때 약간 불편하고 아. 그것 때문에 또 부상이 오기도 하더라고요. 그렇지. 그러니까 오늘 이제 허리 아프신 분들에게 해드리고 싶은 얘기는 그러니까 나는 경험을 했으니까. 그러니까. 1년에 한 3번에서 4번 정도 응급실 실려갔어. 허리를 That's 재활하고 crazy. 이런 것도 중요하지만 제일 간과했던 거. 허리가 아프기 때문에 허리 운동이 무서운 거예요. 맞아요, 맞아요. 그렇기 때문에 안 하는 거예요. 전 그래서 데드리프트를 안 해요. 제가 오늘 데드리프트 얘기를 해주려고 그랬거든요. 네. 사실. 대신 통증이 있을 때는 하시면 안 됩니다. 네, 통증이 있을 때는 당연히 이제 병원을 가셔야 되고 통증이 없고 이제 내가 이제 허리를 강화를 해야겠다. 그럴 때 보통 백 익스텐션이나 이런 걸 하시는 분들 계시는데 이건 절대로 허리 드는 운동은 절대 하시면 안 되고요. 데드리프트를 해야 되는 이유는 평상시에 생활을 할 때나 춤을 출 때도 마찬가지고 무언가를 할 때 허리를 쓰는 게 아니고 네. 고관절 쓰는 법을 배워야 돼요. 평소에 어떤 동작을 하든 무게를 뭘 들든 이 고관절이 유연해지고 고관절을 쓰는 게 몸에 익어야 돼. 그래야 허리를 안 써요. 평소에 Bam. See, like, yeah. So basically, people have this misconception of like deadlifts, like you use your back, don't use your back. And he's absolutely right because like you really do need to strengthen like the surrounding muscles too. You can't just do back extensions all the time. It doesn't make sense, you know. You have to really strengthen like your muscles in all the surrounding areas, like hamstrings, glutes, and you know, obviously your back and all that good stuff. 자세도 어깨가 일자 어깨 굉장히 이게 부러운 어깨인데 춤을 추면 또 동작 자체가 이런 자세가 폼이 잘 안 나요. 춤을. 맞아요. 그러니까 보통 춤을 추는 아이돌 이런 사람들이 약간 요렇게 말려있죠. And also when you're at a desk job, your shoulders are rounded. So he's talking about rounded shoulder. Oh, see, yes, they're rounded. 이렇게 좀 이렇게 멋있어. 말려야 요래야 좀 턴이 나거든요. 멋이 살아요, 딱. 네, 자연스럽게 어깨도 말리고 네, 맞아요. 굉장히 허리에 안 좋아요. 고민이에요. 요거는 거짓말 같지만 이건 내가 느낀 건데 이 자세 하나 바꾸고 나서부터 허리가 부담감이 한 반 이상 줄어요. 우리 채널에서 많이 얘기를 하는데 어깨를 위로 올리고 뒤로 젖혀서 아래로 내린 동작. 쉽게 생각하면 팔이 항상 몸보다 And for women, I know guys will never say this, but stick your boobs out so that you have like good posture. As you can tell, I was like kind of like leaning forward a little bit. Now I'm watching this, I'm like, I need to have better posture when I'm like watching these reaction videos too. 귀 쪽에 위치하게 합니다. Or 대신 어깨에 videos. 긴장이 들어가면 안 돼요. 축 늘어뜨려야 돼. 허리의 부담이 엄청 줄어들어요. 지금 약간 부담되는데. 허리가 가장 부담을 덜 받는 자세. 이 자세가. 그렇죠. 어깨가 말리면서 체중이 약간이라도 앞쪽으로 쏠리면 계속 허리에 부담을 받는 데드리프트는 고관절 쓰는 법. 여기 고관절이 여기 골반에 딱 이어지는 이 부분. 항상 이 부분을 많이 쓸 줄 아는 거. 허리의 모양은 유지하고 항상 레고 장난감이죠. 네네네. 그럼 상체가 하나고 네. 하체가 하나잖아. 하나죠. 근데 굽히는 그 구간 거기. 그 각도. 그게 여기예요, 여기. 이 부분을 쓸 줄 알아야지 허리를 덜 쓰게 되는 거예요, 항상. 데드리프트를 꼭 해야 되는 이유는 고관절 쓰는 법을 배우는 거예요, 내 몸이. 자연스럽게. 그 법을 알게 되면 일상생활이나 뭘 할 때도 항상 허리를 덜 쓰게 되고 운동을 할 때도 뭐든 머릿속으로 항상 생각해야 돼요. 척추의 모양이 움직이면 안 돼요, 항상. 척추가 이렇게 움직이는 동작이 되는 순간 여기에 테니스가 디스크가 터져 나올 수 있고 네, 딱 그대로. 등 운동을 하더라도 로우 같은 운동을 하더라도 네. 고관절이 움직이면서 당겨져야지 이게 허리를 이렇게 말았다가 당기거나 말았다 이런 동작을 So yeah, he's super right about this. And also there's also two different types of like deadlifts. Well, I mean, for the purposes, I'll just talk about the different types. Like there's a thing called the RDL, Romanian deadlift, where it's a slight bend in your knees and you're hinging. So he's hinging, it's a hinging movement, and you feel your hammies a lot. And the conventional deadlift is basically what he's showing right now. So, which is less of a hinge movement. 하면 안 돼. 척추가 건강한 사람들은 간혹 그런 동작으로 해서 좀 이완이 더 많이 되는 운동 효과가 더 좋아지는 게 있는데 일단 내가 디스크가 있다. 네. 받아들여야 돼 내가. 의학적으로는 아픈 사람이다. 일단 네. 병을 갖고 있잖아. 나 갖고 있다. 건강한 사람들하고 똑같이 운동을 하려고 생각하면 안 돼. 일단 개선하기 So basically, he's saying leave your ego at the door.
위한 운동을 해줘야 돼요, 계속. 오히려 나는 이제 디스크가 파열이 한번 돼서 시술을 하고 나서 허리 강화 운동이나 고관절을 쓰는 운동, 하체를 다양하게 쓸 수 있는 운동을 많이 하고 나서부터는 단 한 번도 병원 안 가요. 이렇게 해서 다쳐보고 저렇게 해서 해보고 했는데 내가 지금은 전혀 그런 게 없어요. 그러니까 오히려 뭐 런닝맨이나 이런 거 하다가 이제 게임을 하다가 근데 이걸로 병원 가면 안 돼요. 주사도 안 들어가요. 그러니까 게임 같은 거라고 내가 이제 그렇게 해서 다치는 경우가 많고 이제 웨이트를 하면서는 허리가 거의 다쳐서는 안 되는 거예요, 사실. 왜? 동작을 제한해서 하는 거니까. 그래서 오늘은 고관절을 쓰는 법, 좋아요. 데드리프트를 하는 법. 좋아요. 대신 중요한 거는 고중량 굳이 할 필요는 절대 없어요. 네. 기능을 배우는 거예요. 지금 약간 자세가 이미 고정되어 있어요. 그리고 제가 형이랑 오프닝 찍으면서 느낀 건데 형 채널이 잘 된 이유가 따로 있는 게 아니에요. 뭐니? 형이 이렇게 말 많이 하는 거 처음 들어요. 진짜한테 말 한마디도 안 시켜줘. 운동량에 대한 말을 내가 너무 많이 해가지고 편집하다 반은 잘라내는데도 너무 많은 거야, 말이. 지난번 가장자랑을 찍는데 토크만 1시간 반 했어. I felt like I paused a lot too. 하나를 얘기하려면 한 10개를 쳐야 돼. 다치는 거. 그쵸. 다치는 거에 그건 대한 안 되죠. 거는 있어. Okay, this guy is so good because like he talks a lot because he doesn't want people to get injured, which I'm exactly the same way because obviously I'm pausing a lot right now to like further explain what's going on here. 누가 어떤 운동을 하고 있어. 네. 그럼 저걸 보면서 저건 잘못됐는데 라는 생각을 어릴 땐 나도 했어. 네, 지금도 저보고 많이 하시잖아요. 왜 이 운동을 하십니까? 라고 물어봐야 돼. 어떤 목적을 가졌느냐가 중요한 거야. 저건 틀렸어 라는 말이 가장 조심해야 돼. 운동이 하나 설명하려면 10개 쳐야 돼. 이렇게 이제 말이 많을 수밖에 없는 거야, 내가. 말을 조금 잘못하면 이게 또 뭐 이러저러 말이 많거든. 아까 말한 것처럼 무거운 무게를 하진 않아요. 네네. 자, 데드리프트는 여러 가지가 있지만 지금 이제 칼가야 되는 데드리프트는 상체를 엄하게 쓰는 것보다는 상체가 어느 정도 쓴 상태에서 하체, 힙, 하체 위주로. 하체, 힙, 요 정도 갖고 항상 고개는 Okay, I want you guys to look at his back right now. It's not rounded. It's in a perfect stance right now. 정면 보려고 하지 말고 척추 모양 유지해야 되니까 정강이인데 정확히 대고 이게 거리 때문에 이게 고민하는 사람도 많은데 그냥 차라리 그냥 딱 대버리고 팔은 이거는 그냥 줄 걸려 있는 거야. 그냥 역도하는 사람들은 엄지를 잡아 이렇게. Yep. That's called a weightlifter's grab with their thumb. And that's actually called a hook grip, you guys. I do a hook grip. 이렇게 해서 엄지를 말아 잡는 경우가 있고 이게 무게가 무겁지 않을 때는 딱 끝을 잡아서 여기를 엄지를 딱 걸어서 자 여기서 제일 중요한 거 얘를 이게 들어 올린다는 생각을 하면 안 돼. 고관절이 상체가 고정된 상태에서 엉덩이를 뒤에서부터 쭉 밀어내는 상체가 자연스럽게 스케치 지렛대처럼. 그렇지. 지금도 약간 일어나는 느낌이지. 엉덩이하고 햄스트링 힘이야. 여기하고 여기. 그냥 이렇게 The key right here is hips and shoulders rise together. 일어나지는 거지. 형, 근데 허벅지는 제 얼굴보다. 형도 쌤 5년 전부터 봤잖아요. 기획사에서 다리 두꺼워지면 안 된다 그래서 막 하체 운동 안 시키고 그러잖아요. 제일 중요한 거. 죽어라고 해도 안 커지는 게 하체야. 그런 생각을 할 필요도 없어. 맞아요. I love this guy already. It's true. Again, a misconception that like just because you do a bunch of deadlifts that you are gonna bulk up. It takes a lot for men, especially women, to bulk up. Okay. And you're talking to someone right now who deadlifts over 200 pounds. And I do not have like super big legs. I only have super big legs because I'm naturally born that way. I'm a pear-shaped, you guys. 허벅지, 엉덩이 여기 힘을 쓸 줄 알아야 돼. 뒤쪽 힘을 쓸 줄 알아야 허리가 강해지는 거야. 손 걸었지. 그 다음에 엉덩이 그냥 이렇게 엉덩이를 넣는 거야. 이렇게 엉덩이 이렇게 넣는다. 그렇지. 엉덩이만 그냥 이 자세에서 엉덩이를 보고 있을게요. 그냥 이렇게 넣는 거야. 딱 이렇게 제끼는 거 할 필요가 없었잖아요. 오히려 허리에 부담이 많이 가. I used to jerk forward like that, and that's so wrong. But I don't do that anymore, you guys. Yay! 어려운데요? 해본 적 있어? 데드리프트? 거의 없어요, 거의. 진짜 없어? 거의 없어? 네네. 그렇지. 넓이는 어깨 넓이? 조금 좁아야 되긴 되는데 지금은 그 정도로 많이 타본 건데 어깨 넓이. 타요. 제일 중요한 거. 여기 닫고 있지? 근데 지금 봐봐. 무릎이 이렇게 나오잖아. 나오면 안 돼요? 그렇지. 이렇게 뒤로. 그렇지.
So the positioning of your hands is thumb's distance from the knurling. Okay, so that's when you kind of know like how to deadlift. You don't want to. There's different types of deadlifts, like I mentioned, like a Romanian deadlift. But if you're really into Olympic lifting, there's also another deadlift called the snatch deadlift because the start position is way wider, you know. But the conventional one, all you need to do is kind of like a clean grip. That's another. Doing cleans is another Olympic weightlifting thing, but our movement, and you just have like you position your fingers where there's like a lining on the barbell. So like if you look at Kai right now, you kind of see where his hand's positioned, but it only has to be thumb's distance, and then you grab onto the bar. 자세가 좋거든? 그러니까 요걸 생각해야 돼. 그리고 들 때는 바가 몸 중심에서 이렇게 멀어지게 하면 안 돼. close to your body. 컨트롤할 필요가 없어. 그냥 딱 걸어놓고 엉덩이로 이렇게 밀어봐. 그대로 엉덩이 밀어야 돼. 그렇지. 그렇게. 지금 가이가 하는 거는 어쨌든 고중량 데드리프트를 배우는 게 아니니까 고관절 힘을 쓰는 법을 배우는 거거든. 이걸 계속 해주잖아. 그럼 나중에는 여기 튼튼해진 게 느껴져. 내가 허리나 이런 데가 되게 강화되는 이 자체가 느껴져. 그러니까 한 번 더 해봐봐. 무릎이 나오면 안 되고. 그렇지. 그리고 살짝 엉덩이가 빠지면. 그렇지. 레고처럼 그대로 밀어, 그대로 쭉. Yes. 그렇지. 풀린다 어때? 기분 좋아요. 근데 이게 끌어올릴 때 지금. And you guys saw Kai do one fluid movement, which is great. That's exactly how you should do it. And when you do deadlifts like this, he's absolutely right. You could start with like, you should start with lightweight first. And once, you know, and sometimes you could do volume, you guys. Volume is still going to get you that strength. You could do, because normally the barbell for women, it could be 35 pounds. For men, it could be 45 pounds, just the barbell. And you could, 55 pounds, like it sounds crazy for women, but you could actually do it in high volume if you wanted to and still get a really good workout. 지금은 아직 느낌 모를 수도 있어. 근데 새로운 구조로 드는 느낌이 들면 이게 되게 새로워 느낌. 지금 그래요. 원래 운동을 할 때 그 한 부위에 집중해서 하잖아. 그렇지. 근데 약간 요거는 전체적인 그렇지. 감싸는 느낌. 기본적으로 몸이 가져야 되는 이 상하체를 쓸 줄 아는 거야. 운동할 때 앉아서 상체만 막 쓰지 않잖아. 네네, 그쵸. 아니면 하체만 쓰거나 이러지 않잖아. 그치, 않죠. 이게 그 조화롭게 움직일 수 있는 법을 몸이 알게 해주는 거야 이제. 한 번 더 맛봐도 되나요? 아니 그럼. 한 번만 Look at him. 이거는 Such a 몇 세트 정도 해야 perfectionist. 돼요? 근육을 막 크게 만들려는 목적이 아닌 이상은 그렇게 많이 할 필요 없어. 형처럼 되려면 어떻게 해야 돼요? 그걸 이것저것 해야지. 아 그래요? 이 모양이 편해져야 돼. 근데 전 약간 뒤로 넘어질 것 같아요. 그 정도 괜찮아. 지금 앞쪽으로 이게 쏘는 맞죠? 거보다는 이게 오히려 나. 그러면 이제 여기 있지. 이 부분이 되게 강력해지는 느낌이 나 나중에. 네 지금 그래요. 엉덩이로 엉덩이 나와. 엉덩이로. 그렇지. 좋아. 그거야. Weight should be in the heels. 그거야. 요 부분에 힘 쓰는 법. 여기가 강해지는 느낌. 이거는 코어도 다 돼. 코어가 무너지면 등이 말릴 수밖에 없어. 근데 코어가 강해져 있잖아. 그러면 어떤 동작을 해도 막 어떤 움직임이 되더라도 이 몸을 계속 바로 세우려고 하는 기본적인 이게 장착이 되거든. 그렇기 때문에 부상이 없어져. 그러고 나면. 허리가 아파서 허리 운동은 피하자. 약간 이 마인드였는데. 아니야. 내가 그랬어. Yes. 내가 그랬거든. Yeah, 그래서 absolutely right. 병원을 진짜. Absolutely right. Just because you have a back injury, that is the wrong mentality to think, oh, my back hurts, so therefore I'm going to avoid back exercises. And the trainer's right, you know, like, no, you need to work on strengthening those muscles. 1년에 3-4번씩 실려간 거야. 등 운동 많이 안 하고 가슴 쪽 운동 많이 하고 그러잖아. 그러면 오히려 근육이 앞으로 당기기 때문에 더 이게 말리죠. 그렇지. 더 안 좋아. 그래, 등은 하는데 허리는 따로 안 하거든요, 일부러. 허리가 근육이 딱딱해진다고 해서 좋은 게 아니야. 딱딱하다고 근육이 강한 게 아니거든, 절대로. 형 뭐? 어떤 돌보다 더 딱딱한데요? 가만히 있어. 이걸 네가 들 수 있어도 약간 불편하다 그러면 하면 안 돼. 아 그래요? 뭔지 알겠지? 몸이 허락하는 때까지만 해야 돼. 특히 안 좋은 사람들. 엉덩이를 앞으로 쏘는 거야. 하나, 둘, 셋, 딱. Yep, one fluid motion. Look at that. 근데 너 한 번도 안 해본 자세가 왜 이렇게 좋니?
It's true. 몇 번 습관적으로 하잖아. 그러면 이제 가볍게 느껴진다고. 그래서 만약에 네가 조금씩 무게를 올렸어? 근데 들리는데 너무 안정감 있게 들려. 그때부터 무게가 이제 네 무게가 되는 거야. 중량을 들 때 힘을 빼고 있다가 하나 둘 셋 뻑 이렇게 드는 게 아니야. 그게 아니고 약간의 긴장을? Yep, 얘를 딱 keep your 걸잖아. tension. 그럼 일단 여기서 딱 이미 몸이 이렇게 준비를 들어가야 돼. 그래서 약간 여기서 살짝 힘을 딱 줘. 딱 줘라. 그 다음에 찍 몸에 구조적으로 써서 들어야 돼 이렇게. 안 들고 있는 거 같아. 갑자기 이거 무거운 든다고 이거 안 돼 절대로. 이러다가 부상당하고 근육이 뭔가를 해야 된다는 신호를 줘야 되는데 갑자기 확 들어가게 되면은 다칠 수밖에 없어. 근데 이게 근육뿐만이 아니고 여기는 엄청난 인대도 많고 하나만 다치더라도 그게 영향을 엄청나게 줘. 그쵸. 긴장을 먼저 조금 주고. 딱 걸어서 그 상태에서 이제 엉덩이 허벅지 뒤쪽으로 쭉 밀어봐. 쭉. 그렇지. 좋아. 너무 맛있다는 느낌이 뭔지 알 것 같아. 너무 자연스럽게. 너무 좋아요. 너무 좋아요. 이거는 다른 운동을 하더라도 마무리 때 이거를 막 5세트 정도만 뭐 한 10개씩 해도 되고 10개? 5세트 정도? 그 정도만 하고 가도 충분해. 그리고 꾸준하게 가야 돼. 그쵸. 최소 뭐 한 1년 정도는 계속 꾸준하게 가고 재밌으니까 또 좀 올리고. 근데 문제는 뭐냐면 이게 이제 너무 재밌어지면 과해져. Yep. Yep. 왜냐면 막 들리니까. 네. 그거는 좀 조심해야 돼. 허리 디스크가 있는 사람들은 이 선이 있어. 네. 근데 그걸 딱 넘어가면 들리긴 들려. 네. 근데 하고 나서 살짝 무리인데? 뒷다리가 당긴다든지 이게 와. 네. 그거는 몸이 허락하지 않는 거야. 허락하지 않는 아직은 아니다. 아직은 아니야. 아직은 아니다. 그러니까 무게를 올린다는 느낌보다는 뭐 뭔가 빨리 성과를 내기 위해서 해서는 안 돼. 형이 저기 몸에다가 철 달고 이거 하잖아요. 형의 몸에 허락한 지가 얼마나 된 거야? 그러니까 이제 우리는 이거야. 운동이라는 거는 두 걸음 갔다가 또 한 걸음 후퇴했다가 또 두 걸음 갔다가 한 걸음 후퇴 이런 경우가 되게 많아. 예. 어느 정도 고중량으로 갔다가 물러섰다가 이런 과정들의 반복이야 계속. 그거 할 때 타격이 막 불편한 느낌이 아니다. 그렇지, 그럼 그렇지. 이건 허락한 거다. 그렇지. 그걸 이제 나중에 알게 돼. 몸이 말을 해줘. 말해줘요. 나중에 이제 대화가 된다니까. 대화가 돼. 아니 저는 대화를 못 해요. 아직은 안 들려. 지금 아직은 안 들려? 아직 안 좀 들려요. 지나면 이제 들려. 예. 운동 시간. 저 1시간. 딱 근데 내가 회를 많이 봤잖아. 예. 1시간에서 전화기를 너무 많이 보고 친구랑 얘기도 너무 Wow, he's calling him out. 많이 하고 맞춰오는 친구랑 맞아요. 진짜 안 좋은 거야 사실. 맞아요. 이게 체육관에서 시간을 어느 정도 보내고 나면 Okay. So if you're at a gym like 24-hour fitness or something like that, someone might be waiting at that specific machine. Gym etiquette, don't use your phone like that. Please don't. It's not cool, you guys. So yeah, just be respectful and mindful of other people. So it's funny that he's calling Kai out like that though. Wow. But that means they have a very comfortable relationship, obviously. 몸이 좋아진다라는 그게 있어. 맞아요. 운동은 진짜 무조건 양보단 질이야. 운동을 할 때는 딱 그냥 시간을 딱 정해놓고 최대한 짧게 하고 뒤도 안 돌아보고 나가야 돼. 원래 효율적이게 항상 운동을 해야 돼. 그러고 맞아요. 나서 먹는 거 잘 먹고 내가 시간을 쓰는 거 대비 효율적으로 근육이 생겨. 너무 약간 그 효율이 안 좋죠. 전화기를 너무 많아. 그걸 줄여야 되죠. 맞아요. 뭔지 알겠죠? 그리고 파트너가 있어 좋은 점은 따로 타이머를 맞출 필요가 없는 거야. 맞아요. 이 사람이 끝나면 내가 하고. 근데 보면은 이 사람 끝나고 나도 같이 쉬어. 얘기하다가 또 한 명 하고 끝나면 또 같이 쉬어. 몸이라는 게 쭉 올라올 때가 있단 말이야. 맞아요. 펌핑감도 그러고. 맞아요. 그걸 올라왔을 때 해야 되는 운동을 최대한의 효율을 맞아요. 내고 끝내고 영양을 섭취하는 게 제일 좋아. 맞아요. 사실. 사실 안 지켜져. 안 되지. 목적한 운동을 빨리 끝낸 다음에는 데드리프트 있지. 무겁지 않게. 이거는 매일 해도 돼요? 매일 해도 돼요라고 묻지만 스케줄이 어차피 그렇게 안 된단 그쵸, 말이야. 그쵸. 그렇기 때문에 매번 운동을 왔을 때 하면 좋다라는 거야. 몸이 허락할 때까지. 좀 지나면 이제 몸이 말을 시작할 거야. 저도 좀 대화를 하고 싶어요. 이제 많이 나와. 기본적으로 허리가 강화가 되고 싶으면 상하체, 고관절 쓰는 법, 그리고 상하체를 밸런스 있게 잘 움직일 수 있는 기본적인 운동을 해야 된다는 거야. 맞아요. 백 익스텐션 같은 경우에도 고관절 쓰는 법을 알고 하는 것과 모르고 하는 차이가 되게 많아. 허리를 강화시키기 위해서는 일상생활에도 덜 쓰고 힘을 다른 부위를 많이 이용해서 그 허리의 부하를 좀 줄여주고 내가 몸으로 느끼고 이랬을 때 내가 진짜 좋아진 거 이런 거에 대한 나는 경험이 있잖아. 허리가 중심이 됐을 때 내가 내 몸을 어떻게 쓰는지를 몸이 빨리 익히는 거. 그거 하나 전화기 안 보고
채우고 나서 파트너가 있으면 파트너를 타이머 삼아가지고 서로 아니 근데 이제 운동을 하잖아요. 운동을 하다가 그러다 형이 와요. 형이 딱 들어오면 바로 옷을 입어요 일단. 왔어요 이렇게 딱 하고 형이 갑자기 저기서 형이 운동하는 걸 지켜봐요. 그러면 솔직히 시간을 뺏는 게 더 많아요. 형이랑 합가봐요 진짜. 아 근데 진짜 그때 3번 딱 겪고 그날 가위 눌렸어요. 제가 잠깐 쉬고 있으면 hilarious. 박수 치시면서 카야 가야지 들어가야지 뭐 하는 거야 이러면 남이 쉬고 있으면 나도 쉬는 불안해지는 거야. 네. 왜냐면 운동은 흐름이 있거든. 맞아요. 그래프처럼 올라갔잖아. 땅 끝까지 내려올 때까지 기다리는 게 아니야. Yep. 이게 He's 어느 정도 absolutely right. 혈액이 그 부분. Yeah, you don't want your body to cool down too much in between sets because you could really hurt yourself because your body's already warm, right? Like doing like a set. You don't want to wait like 40 minutes afterwards because then your body cools down and you could get injured, you guys. Don't do that. 부분에 들어왔을 때 탄력을 받고 또 올라가고 탄력을 받고 올라가고 해야 된단 말이야. 그렇기 때문에 무거운 걸 들고 하는 운동을 하시는 분들은 쉬는 시간이 충분히 가져가야 되지만 하이는 사실 그렇게 막 월컵을 크게 하고 막 이럴 목적은 아니잖아 사실. 아니 하고 싶어도 형처럼 못하는 거예요. 건물을 지을 때도 크게 짓는 경우가 있고 네. 촘촘히 쌓아서 올라가는 촘촘히 차고 올라가야 나중에 떨어지는 것도 좀 천천히 떨어져. 네. 내가 좀 추구하는 방식이 그런 방식이야 나는. 이게 어쨌든 예쁨을 유지하면서 올라가야 되잖아. 조금씩. 그렇게 하기에는 쉬는 시간도 마찬가지고 짧아야 된다. 그런 것들을 좀 운동 방법이 아무래도 좀 디테일하게 가야 돼. 이번 노래 들어봤는데 You're Like Peaches 그거잖아. 약간 그런 좀 섹시한 그런 걸 하고 또 앞으로도 뭐 그런 약간 예쁜 몸을 가져가기에는 타이트하게 운동을 해서 근육 Look at using an analogy like that. Okay. 자체가 좀 이쁘게 속도는 좀 더디더라도 좀 견고하게 커갈 수 있는 그런 운동을 하는 게 좋아. 그 종교 하나 만드시는 것 같아요. 김종교. 형이 프로틴도 형 거 먹는 거 알고. 진짜. 잘 지켜서 해주고 하나만 더 얘기하면 차를 SUV 좋아하는 사람도 있고 스포츠카 좋아하는 사람, 세단 좋아하는 사람이 있단 말이야. 다르죠. 그건 자기만의 어떤 그 기호가 있는 거야 운동을. 그렇기 때문에 이게 어떤 스테이지에 서서 종합적인 평가를 받아야 되는 선수분들이야 당연히 모든 부분을 이렇게 해야 되는 게 맞지만 사실 우리처럼 일상적으로 운동을 좋아하는 사람들 그런 사람들은 어떤 목적을 갖고 시작하든 운동을 하는 게 중요한 거거든. 가지고 있는 목적에 맞게 운동을 하면 돼. 그 안에서의 이 데드리프트를 통해서 튼튼하게 코어랑 요 고관절 쪽이랑 힙 이 쓰는 법을 힘을 배우고 나서 그러고 나면은 다른 운동을 할 때도 굉장히 수월해져요. 그럼 다른 건 안 해도 부상 줄고 이제 해야지. 이거는 약간 필수 과목 같은 필수 거지. 이건 국영수 같은 거야. 오케이. 국영수가 3대거든 사실. 3대 맞아요. 운동 있잖아. 어쨌든 이게 구독자분들도 그런 분들이 많으실 것 같아서 카이의 어떤 상황과 함께 맞춰서 제가 이제 전달을 해드린 거고 자 이제 앞으로 제가 이제 카이가 열심히 이걸 하는지 안 하는지 제가 한번 물어보고 구독자분들은 그냥 이제 영상 보시고 이거 참고해서 하면 되겠다 하겠지만 저는 검사를 진짜 받습니다. 카이가 뭐 I love 요즘 that. 예능도 많이 하고 네. 음반도 계속 낼 거지만 노력도 많이 하고 네. 또 가진 게 또 많이 있습니다. 비슷하니까요. 카이가 앞으로도 또 이제 승승장구할 수 있도록 여러분들 많이 지켜봐 주시고 I love 뭐가 that. 나아졌는지 어쩐지 제가 또 나중에 여러분들께 또 보여드리도록 하겠습니다. 네. 혹시 뭐 할 말 있으면 드디어 저에게 말을 시켜 주신 거. 게스트가 나왔는데 그 오프닝 인사 한마디 그렇지. 그리고 엔딩 멘트 한마디. 구독자분들 카이가 앨범이 나오니까 그렇죠. 많이 사랑해 주시고요. 네. 그리고 저도 구독자입니다. 열심히 운동해서 자주 놀러 오겠습니다. 그래 진짜로 네. 자주 놀러 올게요. 그러니까 감사합니다. 자 제가 말을 너무 많이 했지만 뭐 어쩔 수 없어요. 운동은 말보다 맞아요, 힘을 쓰는 맞아요. 채널이니까 화이팅! Okay, so cute, you guys. All right. Yeah, so I really enjoyed this video a lot. Okay, first, it's really cool to see Kai learn a new movement called the deadlift, even though he's been doing it his whole entire life, let's be real. But now he's learning how to do the deadlift with a barbell. And so learning the basics of the deadlift is very important. Okay, so doing any type of deadlift, so like I mentioned before, the points of performance is basically
You want your shoulders a little bit front of the barbell, so that's one, and then that's in the setup, okay. And then some people feel like doing the hook grip is uncomfortable at first, but as you progress, I mean, if you practice to do the hook grip, like honestly, you'll pull more weight. Now, the goal is not to put as much weight as possible. Absolutely not. Okay. Like, leave your ego at the door. You want to deadlift that weight that you're most comfortable with, which, that gentleman was talking about. And you don't want to be one of those types of people who are like, yeah, look at me. I could deadlift like 250 pounds, but then the next day your back hurts. No, that is not the point, because you really could hurt your back big time. I've done it before in the past. I did not leave my ego at the door. And when I first started out, I was like, man, I was all pumped and stuff like that. And I pulled my back, and that is not a fun feeling. And when you pull your back, you could get a herniated disc. You could get all sorts of crazy health problems from doing a movement wrong. So it's very important to know the basics and hire a trainer, attend group classes, have someone watch you do these movements, because they are very important for you, but also they're very important for you, but you also have to learn the technique. And I love this video so much because pretty much, like, I'm going to view him as Kai's trainer, like he's very, very thorough. Yes, even though Kai was kind of roasting him a little bit, he's like, hey, I'm the guest on this show. Like, you talk way more than I did. I mean, he wants Kai to, perfect the technique before he, does the movement. And I really appreciate that so much, because you don't want him to be like, yeah, just pick up that thing. No, like, he was showing him the correct way to do a deadlift, and that is just so important, especially for him when he has like a spinal disc injury. Like, that's, once your back gives out, I have to say, like, I've been through so many injuries, you guys. Like, any injury you could think of, like, I've had it. Like, I had spinal injuries, I had like knee injuries, I had wrist injuries, like I had a lot of injuries, and I would have to work around it and stuff like that. So again, going back to, Kai learning how to do the deadlift correctly is so important. And I love in this video too that the trainers was saying, like, absolutely do not avoid, when you're injured, like, say, like, okay, let's use our back. Like, don't avoid it. Don't avoid any, like, if you hurt your back, you want to strengthen your back muscles. It makes sense, like, you don't want to avoid back workouts, because that makes no sense. So it's just little baby steps. And I love how he also said too that, people, when they work out, they expect like results right away. It's not gonna happen, you guys. It takes months. Like, I would say give it a month of consistency. When I say consistency, at least, like, say like an hour a day, like, I don't know, 4 to 5 times a week, I mean, that's a fairly good amount of working out, right? Out of a 7-day period. And for weeks, you're going to see your body slowly change, and I want to add to that, like, when you do deadlifts, it's not good to do it every day. Don't do it every day. And it's just, it's not like, the more
if you do it every day, you're going to overtrain your muscles. And when you overtrain your muscles, you get into injury, and you don't want that to happen. So again, learning from experience, because that has happened to me in the past where I just overtrained my muscles and I was so gung-ho, a total gym rat, worked out 7 days a week, didn't let my body rest. And you have to let your body rest. Nowadays I let my body rest like 2 to 3 times a week, kind of spread it out. Sometimes it's just the weekend and I just don't work out on the weekends. I work out 5 days a week, and some days it just depends on my scheduling too, But I am looking forward to more workouts. Hopefully there are more workouts with his trainer and Kai together. This was a really fun, interesting video. And I'm pretty sure a lot of women watched this video, which is a good thing. I hope you guys learned a lot from this video as well. It's just so important to know the basic technique of how to do a deadlift. And I'm actually pretty shocked that Kai, with all the dancing that he does, he doesn't do deadlifts, which is very interesting to me, because that works out a lot of your lower body, works out your hamstrings, your glutes, even your core, you guys. The way that it's true, you have to keep tension when you pull, when you do not pull, when you do the deadlift. And you'll notice too, once you start lifting heavier weights, you'll see people wear a weightlifting belt, and that acts like an extra layer where you kind of just keep tension, in your core. So very, very fun and very nice to see, even at this age, Kai is learning about working out and how to do it and the basics. And it's so, so important. And I love how he's working out as part of his Peaches promo. I think that's so amazing. So, all right, you guys, I think I rambled a lot, just like the trainer, and I can't help it either, because it's so important. You want to make sure the person that you're talking to, you want them to be successful. You want them to be healthy and happy. No one wants to see their friend injured. I don't want to see you guys injured. I want you guys to be healthy and strong. And as a woman who's watching this, I want all of you guys to be very strong and healthy as well. And I know there's a lot of ladies watching this video too. And I'm here to tell you, that it's okay to work out. 2, you're not going to bulk up. I mean, look at me. I've worked out for so many years. I lift pretty heavy weights. Some of our subscribers have seen it, and I have to say, I'm very proud of it, because I worked up to it incrementally, and I'm not a super bulked up woman at all. So I hope you guys get rid of that misconception. So strength training is very, very important, and deadlifting is very, very important. I am team deadlift. I am team weight training. It's so important for women to weight train, especially when you get older, because you lose that muscle, and so once you lose that muscle, as you age, you lose muscle. So you want to maintain that muscle and be strong. So, and I want that all for you. I want you guys to be healthy and strong and happy. And again, I really enjoyed this video a lot. It was fun to watch. So, all right, you guys, I think I rambled enough. And I hope you guys learned something from this video. It's so much fun. So if you guys have any other workout videos for me to watch, I would be forever grateful. I just love watching this stuff. And watching this video, just
it just like what's the word I'm trying to find right now that I can't think of right now, but reassures that I'm doing everything correctly, because the trainer is saying everything that I most certainly agree, you know. So there isn't one thing in there where I was like, whoa, you know. So yeah. All right, you guys, my name is Tammy and I'm part of LaChiMoLaLa. If you guys like this video, please don't forget to like, share, and subscribe, and press that notifications button. You'll know when we'll have all the uploads up. And I will certainly what am I trying to say? And I will see you guys next time. 안녕.